Abdullah, it's time for Quran class. Let's go already. Oh, okay, coming. Let me just try this. Whatever. So you guys also leave your stuff and get ready for the Quran class. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. Read Al-Quran the easy way. Lesson number 12 on qalqala. So what is qalqala? When qaf, ta, ba, jim or dal have a sukoon sign on them, qalqala occurs. Qalqala is an extra sound which is somewhat similar to a half dhamma sound. Let us practice qalqala on these 5 letters. Eqo, 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 ebe, ebe, eje, eje, ede, ede. Now practice with me words with qalqala on qaf and repeat after me twice. خلقنا 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 خلق خلق خلق. Now let's practice simple words with qalqala on ta. يطعم 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 أطهر أطهر أطهر. Now let's practice simple words with qalqala on ba. سبحانه سبحانه سبحانه. إبراهيم إبراهيم إبراهيم. قبلي قبلي قبلي. وقب وقب وقب. Now let's practice simple words with qalqala on jim. تجري تجري تجري. وجهه وجهه وجهه. Now let's practice simple words with qalqala on dal. عدني عدني عدني. قد قد قد. لقد لقد لقد. أحد أحد أحد. MashaAllah, well done. We have come to the end of this lesson. May Allah help us to recite, understand, implement, and propagate this Quran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.